Kali ini kita akan membahas praktikum bab 5 mengenai explicit cursor. Tujuan pembelajaran: distinguish between an implicit and an explicit cursor. Discuss when and why to use an explicit cursor. Use a file a scalar chord variable or write a cursor for loop. About cursor: every SQL statement executable by the Oracle server has an individual cursor associated with it. Implicit cursor: declared for all DML and PL/SQL select statements. Explicit cursor: declared and named by the program. Explicit cursor function. This ini adalah gambaran dari explicit cursor, yang mana kursor ini menunjuk suatu sintaks, yang mana kursor ini menjalankan suatu sintaks tertentu, mewakili. Controlling explicit cursor: pertama, open the cursors. Kedua, fetch a row. Dan yang terakhir, close the cursor. Declaring the cursor syntax. Cursor's name is selected statement. Do not include the into clause in the cursor declaration. If process row in the specific sequence is required, use the order clause in the order by clause in the query. Declaring the cursor. Example: declare cursor employee. Cursor is select employee ID, last name from employee. Cursor department. Cursor is select bintang from department where location ID sama dengan 170 bagian. Opening the cursor syntax: open cursor name. Open the cursor to execute the query and identify the active set. If the query returns no rounds, no exception is raised, use cursor attribute to test the outcome after a fetch. And then syntax: fetch cursor name into variable 1, variable 2, record name. Retrieve the cursor values in two variable. Include the same number of variable. Match each variable to correspond to the column positionally. Example: loops. Fetch employee cursor into variable fno, variable name, exit, then process the retrieved data and loop. Closing the cursor syntax: close cursor name. Close the cursor after completing the processor of the row. Reopen the cursor if required. Do not attempt to fetch data from a cursor after it has been closed. Explicit cursor attribute. Open status information about a cursor. Attribute: percent is open, type boolean, describe evaluate to true if the cursor is open, and then percent not found, type boolean, describe evaluation to true if the most recent fetch does not throw a row. Attribute percent row, type boolean, describe evaluated to true if the most recent fetch return a row completed of percent not found. Attribute percent count, type number, evaluated to the number to the total number of the row returned so far. The percent is open attribute. Fetch row only when the cursor is open.
Use the %ISO open cursor attribute before performing a fetch to the test whether the cursor is open. Example: if not example cursor %ISO pendant open employee cursor, and if loop fetch employee cursor. Controlling multiple feeds. Process several rows from an explicit cursor using a loop. Fetch a row with rate iteration. Use explicit cursor attribute to test the success of the it feeds. The percent not found and percent row count attribute. Use the percent row count cursors attribute to retrieve an exact number of rows. Use the percent not found cursor attribute to determine when to exit the loop. The percent not found and percent not found attribute. Example: declare variable app no employees dot employees id percent type, variable in name employees dot last name percent type, cursor employee cursor is, select employee id last name from employees, begin open employees cursor, loop fetch employee cursor into variable app no, variable in name exit when employee cursor percent count lebih besar than or employee cursor percent not found. DBMS output put line to char variable if no, variable in name and loop close employee cursor and records. Process the row of the active set by feeding value into PLSQL record. Declare cursor employee cursor is, select employee ID last name from employee record employee cursor percent row type, begin open employee cursor loop, fetch employee cursor into employee record. In the output is this is employee ID is 100 and last name is King. Cursor for loop syntax: for record name in cursor name loop, statement 1, statement 2, and loop. The cursor for loop is a shortcut to process explicit cursor. Implicit open, fetch, exit, and close cure. To a cure is implicit declare. Print a list of the employees who work for the sales department. Declare cursor employee cursor is, select last name department ID from employees, begin for employees record in the employees cursor loops, implicit open and implicit fetch occur if employee record department ID seems lab 1880, then and loop implicit close occur and cursor for loop using subquery. No need to declare the cursor. Example: begin for the record in, select last name department ID from employees, loop implicit open and implicit fetch occur if employee record dot department ID equals 1880, then and loop implicit close occur and. Nah, sekarang kita ke latihan soal. Soal pertama, jalankan skrip berikut ini untuk membuat tabel baru dengan nama Top Docs yang menyimpan gaji salary dari pegawai. Kita coba. Kita jalankan. Tabel sudah terbuat. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal kedua, buatlah program PLSQL untuk menyimpan data pegawai.
yang memiliki gaji tertinggi. Misal, N diinputkan nilainya 5, berarti menampilkan 5 pegawai yang memiliki gaji tertinggi. Keterangan, gunakan perintah define untuk menyimpan nilai N. Dapatkan nilai pada blok PLSQL melalui variabel substitusi SQL plus. Jika dua pegawai memiliki gaji yang sama, maka nilai gaji cukup disimpan sekali saja. Simpan gaji dengan tabel top-docs. Uji program dengan masukkan nilai yang tidak umum, misalnya N sama dengan 0 atau lebih dari jumlah pegawai yang ada dalam tabel employees. Kosongkan isi tabel sebelum diisi dengan N, nilai gaji tertinggi. Kita coba program. Oke, pertama set server. Ayo nih. Nah, kamar pertama set server output on the file and declare vn number 3 and pesan. Nanti for employees the salary percent type, kemudian kursor salary is select salary from employees group by salary order by salary destiny. Oke, kita masuk again, kemudian delete top docs. Top docs, kemudian open salary kursor, kemudian kita mulai loop fetch salary kursor into pesan, exit when salary kursor percent row type lebih besar, insert into top doc. Always pesan and loop.
jalankan lagi, tekan 5. Kemudian maka kita berhasil membuat. Mari kita lihat tabelnya. From top kita jalankan, maka isinya akan 5 gaji tertinggi dari departemen employees. Kemudian kita coba memasukkan nilai 0, apakah bisa? Ternyata bisa. Kemudian kita lihat, tapi no row selected. Kemudian kita coba gunakan lebih dari banyak pegawai. Maka program tidak akan memproses ini, program akan looping terus karena lebih dari pembelajaran. Create user defined SQL record, kemudian create a record with the person row type attribute, create an index by table, create an index by table record, describe the difference between record tables and. Kemudian soal yang ketiga, buatlah program PL/SQL untuk menampilkan data pegawai, last name, salary, dan manager ID yang bekerja di departemen tertentu. Tentukan nomor departemennya, letakkan dalam variabel substitusi. Jika gaji pegawai kurang dari 5.000 dan jika manager ID sama dengan 101 atau 124, tampilkan pesan last name, gaji tidak perlu dinaikkan. Jika tidak tampilkan pesan last name, gaji tidak perlu dinaikkan. Keterangan set echo off supaya tidak perlu menampilkan kode PL/SQL setiap kali menjalankan program. Kita langsung coba programnya. Set server output on, dan define department underscore ID sama dengan 10 dan declare cursor employee underscore cursor is selected is last name, salary, last name, salary, manager ID from employees where department ID sama dengan MP department ID employees are employees cursor person row type. Kita masuk ke programnya. For employees for employees cursor loop if employees
var salary regularly 5.000 and employees var datang ke IT dengan satu orang is var manager IT sama dengan satu download dan DBMS output line employee are last name gaji tidak perlu dinaikkan. Kemudian answer dan if dan loop dan Kita lihat hasilnya. Maka hasilnya akan seperti ini. Tadi yang mempunyai departemen ID 10 adalah well dan gajinya tidak perlu dinaikkan. Kemudian kita coba kita rubah departemen ID-nya 20. Dan kita jalankan. Dan yang mempunyai departemen ID 20 adalah Aston, gajinya tidak perlu dinaikkan, dan Fai, gajinya tidak perlu dinaikkan. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.